high speed, low cost. Fortunately, what is here? Unfortunately, there is no memory component here to satisfy all our key requirements. ఈ మూడింటిని సాటిస్ఫై చేసేటువంటి మెమరీ ఇంతవరకు రాలేదు. అది వస్తే ఇన్ని మెమరీ ఆర్కిటెక్చర్ చదవరు, ఒకటే చదువుతారు. సో అది వచ్చేంత వరకు క్యాష్ మెమరీ ఆర్గనైజేషన్ చదవాలి, రైట్? దెన్ డిస్క్ ఆర్గనైజేషన్, టేప్ ఆర్గనైజేషన్, అసోసియేటివ్ మెమరీ ఆర్గనైజేషన్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ యు హావ్ టు స్టడీ. అయితే వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ దిస్ వన్? దీంట్లో if you look at here, look at this. In pyramid lo you can say that this is the one, this is the another, this is the another, this is the another. ఈ పిరమిడ్ లో నువ్వు బాటమ్ నుంచి టాప్ కి వెళ్తే, బాటమ్ నుంచి టాప్ కి వెళ్తే స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది and cost also increase. ఆ పిరమిడ్ లో కింద నుంచి, సో if you go to the top, ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్తే what will increase? Speed increases as well as cost increases. అట్లా కాకుండా if you travel towards downwards, ila downwards, yeah, what happened? Yeah, here size increases. ఇవన్నీ రివర్స్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి. size, right? If you travel in this order, then size will increase. ఇటు పోతే కేవలం speed and cost increases, but size decreases. ఇది size increases but size decreases. ఇది size increases but speed and okay, cost decreasing is fine, but problem is what? Speed. Got it right? ఇప్పుడు సైజుల గురించి చెప్తాం. nowadays what happened? రిజిస్టర్లు 8085 కంప్యూటర్ గురించి చెప్పినప్పుడు రిజిస్టర్ల సైజ్ ఎన్ని ఉంటాయి? 6 జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ అని చెప్పాం. ఫైన్. nowadays what happened here? ఈ రిజిస్టర్ల సైజు 5, 6 కాదు, కేబీస్ లో ఉన్నాయి. 1 కేబీ అని కాదు, we have మల్టిపుల్ కేబీస్. ఈ రిజిస్టర్లు ఏమో కేబీలో ఉన్నాయి, క్యాష్ వచ్చేటప్పటికి ఎంబీలో ఉంది, ఎంబీస్ లో 1 ఎంబీ అని కాదు, ఎంబీస్ లో ఉంది. ఈ ర్యామ్ ఏమో జీబీ లేక వచ్చింది, ఇదేమో టీబీలో ఉంది. టేప్ ఇంకా బిగ్గర్ సైజ్ లైక్ టేక్ కేర్, పేటా ఆర్ జిగా. జిగా అంటే 2 power 100. 2 power 100 is called zeta. We write ZET. అది zeta. Tapes వచ్చి అక్కడ పడతాయి. Tape applications are different. మన పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ లో we don't use it. In our personal computers we don't use it. ఇప్పుడు for example you take a telephone exchange office. అక్కడ ప్రతి ఇన్కమింగ్ అవుట్ గోయింగ్ కాల్స్ అన్ని రికార్డ్ అవ్వాలి. అక్కడ ఒక డేటా స్టోరేజ్ పెడితే వారం రోజులు కాల్స్, ఇన్కమింగ్ అవుట్ గోయింగ్ కాల్స్ అన్ని రికార్డ్ అవుతూ ఉంటాయి. అందుకోసమే నువ్వు డేటా అడిగినా ఇమీడియట్ గా ఎవరు ఆ టేప్ మొత్తం కంప్లీట్ అవ్వాలి. ఆ డేటా స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఎంత ఉందంటే 1 డేటా స్టోరేజ్ కెపాసిటీ. అదేవిధంగా రిమోట్ సెన్సింగ్ అప్లికేషన్స్ లో శాటిలైట్స్ నుంచి డేటా తీసుకుంటుంటారు. ఆ డేటా మొత్తం స్టోర్ చేసిన తర్వాతే ప్రాసెస్ చేయాలి. సో రిమోట్ సెన్సింగ్ అప్లికేషన్స్ లో వచ్చినటువంటి డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం డిస్క్ వాడరు. దే పుట్ టేప్
ఎందుకంటే దట్ ఈస్ వెరీ కన్వీనియంట్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్. అది కూడా ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఏ కంప్యూటర్ కైనా సరే ఇవి కామన్ గా ఉండవలసిన మెమరీస్. ఎందుకు ఇన్ని మెమరీలు అంటే రీజన్ అది. ఏం రీజన్? లార్జ్ స్టోరేజ్, హై స్పీడ్, అవైలబుల్ ఎట్ లో కాస్ట్. కానీ ఇప్పుడు వీటి యొక్క డైరెక్షన్ చూస్తే ఒకదానికొకటి ఆపోజిట్. కాస్ట్ తక్కువ కావాలంటే స్పీడ్ తగ్గిపోతుంది, సైజ్ తగ్గిపోతుంది. రైట్? సో దట్స్ ద రీజన్ దిస్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ యు కాల్ memory hierarchy. So you have to draw this diagram and then you have to explain this entire thing. So we are done about register part. Then we go to the RAM or ROM organization. What the heading now? RAM/ROM organization. Look at this. Right. Random access memory or read-only memory. So both the memories are here. I'm just talking together. Before I go to the ROM, just take down the RAM characteristics. RAM is a primary memory. It is a primary memory. Parallel raskondi. What do you mean by primary, sir? That is the memory directly addressable by CPU. And it is a semiconductor based. Semiconductor, and also this is what memory? Volatile memory. One is a primary point, later semiconductor based, then volatile character. The RAM structure appears like the diagram which I shown in the. Look at this here. This is the structure of the RAM. We write the RAM. So in each RAM we will store either instruction or data. So how do you put here? A RAM consists of set of locations. ప్రతి చిప్ లో ఏముంటాయి? లొకేషన్స్ ఉంటాయి. ఈచ్ లొకేషన్ we call it as a either memory word or memory cell. This is called what? This is called one cell or one location. This is called memory word. It is word. Here in each memory word we will store either instruction or data. Every memory word is addressable by some binary bits. These binary bits are called address of the word or address of the location. Every time the RAM always measured by 2 power n into m. RAM size ఎప్పుడు రాసినా సరే దాన్ని 2 power n into m అంటారు. This is what size we use to represent the RAM here.
What is this 2 power n and 2 power m is saying? This 2 power n is called number of words in a memory. Number of words. I told you RAM consists of what? Set of locations. Each location ఏమంటాం? Word అంటాం. అంటే 2 power n says what here? Number of words what we have in this. Then this ME says what is the word size? What is word size? How many bits you can store inside the location? How many bits? Say for example, I written it is a 16 into 4. 16 into 4. దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఇలాంటి లొకేషన్లు 16 ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క దాంట్లో 4 బిట్లు స్టోర్ చేయొచ్చు. How many? 16 locations. In each one you can store 4 bits. And every location data storage గాని ఇన్స్ట్రక్షన్ స్టోరేజ్ గాని జరుగుతుంది. దీన్ని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఒక బైనరీ డేటాని దీనికి పంపించాలి. ఆ బైనరీ డేటా వాట్ ఎవర్ యూస్ టు అడ్రస్ దిస్ లొకేషన్ we call it as a address of the memory word. MAR నుంచి ఏం పంపించాం మనం? అడ్రస్. టు whom? memory. అంటే each and every cell or each and every location we are going to be addressed by binary bits. ఆ binary bits ని ఏమంటారు? address of the memory word. address of the memory word or address of the location. As I mentioned, ఇది 16 into 4 అంటే ఇది 2 power 4 into 4. అదే కదా? అంటే there are 16 locations. వాటిని అడ్రస్ చేయడానికి ఎన్ని బిట్లు కావాలి అంటే 4 బిట్స్ కావాలి. And each and every location will have its own address. Every time the addresses of a RAM will get start from the 0 0. Last one will always end with 1 1 1. అంటే if we start here, if there are 16, ఇప్పుడు నా RAM size this is equivalent to 16/4 అనుకో. అంటే ఫస్ట్ దానికి రావాల్సిన బిట్లు ఎన్ని? 4. Last location also required 4. But first address is always get start with zeros. Last address always end with 1s. Then next one address is equal to 0 0 1. Later one is 0 0 2 and so on up to this he will write. And each location you will be having either instruction or data. I can have a data here, I can have an instruction here, I have an instruction 2 or 3, whatever it is. So you will all be having it. So now the point is, no doubt, this is the structure of the RAM. No doubt here, this is the structure of the RAM as shown in the figure. Right now, the RAM consists of set of locations. The RAM consists of set of locations. Set of locations. Each location is called either, what do you call it? Each location is called memory word or memory cell. Memory word or memory cell. Next. In general, the RAM size always represented as how? 2 power n into m.
where 2 power n is number of words in a RAM, number of words in a RAM, and m is equal to size of the word. For example, the RAM of the size 16 into 4. The RAM of the size 16 into 4 represents, contains 16 words. Each word size is 4 bits. The RAM of the size 16 by 4 represents, it contains 16 words, and each word contains 4 bits. Bit అంటే ఏంటి? 0 or 1. Next, the default size of the M equivalent to how much? 8 bits. The default size of the M is 8 bits. Ante M is equal to what? Byte. Ante manaku RAM eppudu chesina what they do here? Say for example, they have 1 KB. 1 KB అని రాశారంటే ఇది బై డిఫాల్ట్ 1024 into 8. ఈ M ఏంటి? ఈ K, ఈ B ఏంటి? M వాల్యూ. అదే చెప్తున్నాడు, డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ M is 8. అరే నా దగ్గర 1 KB ఉంది అంటే ఆ B ఏంటి? ఈ లొకేషన్ లో ఎన్ని స్టోర్ చేయొచ్చు అన్నది. అంటే 1K ఎంత బాస్? 1024. అంటే ఇలాంటి లొకేషన్లు 1024. ఒక్కొక్క లొకేషన్ లో ఎన్ని బిట్లు? 8 బిట్స్. అది దాని మీనింగ్. What a point? So next point ఏంటి? Whenever you wanted to access అంటే whenever you wanted to either read or write from a word, you should use the binary bits to access it. దాన్ని ఏమన్నా? అడ్రస్ అన్నా. If there is a RAM of the size 2 power n, we required n bits to address. ఎన్ని బిట్లు? ఇప్పుడు 16. It is how much here? 2 power 4 into 4. Why you require the 4 bits? This is equivalent to 4. Ante if there is a RAM of the size is 2 power n into m, we required n bits to address the RAM. Right? ఒకవేళ సైజ్ ఆఫ్ ది అడ్రస్ తెలిసినా RAM సైజ్ చెప్పొచ్చు. Right? RAM size తెలిసినా you calculate your address bits. Note on this. Each and every memory word of a RAM addressed by binary bits, full stop. Each and every memory word of a RAM is addressed by binary bits, comma, these bits are called address bits.
These bits are called address bits. For example, if there is a RAM of the size 2 power 4 into 4, 2 power 4 into 4, it required 4 bits to address. It requires 4 bits to address. Next line. The first address of memory location is always the first address of memory location is always all zeros. Antena? The last location address is always last address all ones. So that's what. So 0 0 0. What is this? This is the decimal value 0, and all ones are what? 15. All 4 ones are what? 15. Ante this has got address ranges from 0 to 50. No doubt. The memory of the size 2 power n words, address range can be written as 0 0 0 0 how many times? n times 2. How many ones? 1 1 1 1 dot n times. First address 0 0 0 n times, last address 1 1 1 1 1 1 n times. Next example you take the RAM of the size 4 KB. The RAM of the size 4 KB required 4 KB required how many address bits? Yes, required 4 KB, 2 KB, not 4 KB. The RAM of the size 4 KB rakhna, 2 KB rakhna. Okay, no problem. 4 KB required how many address bits? This B you can ignore. This is by default value of ఈ సెల్ లో ఎన్ని బిట్లు రాయించండి కాబట్టి it doesn't matter for us. So this is just 4K. 4K ఎంత? Either 2 power 2 into 2 power 10. K ఏమో 2 power 10 కదా. So altogether is 2 power 12. So how many bits you require? 12 bits you require. So we need to calculate address values. Okay. Yes. So you note down the problem here. There exists a RAM of the size. There exists a RAM of the size
RAM of the size 4096 into 16. 4096 into 16. Calculate number of address bits required. Address bits required to address the memory. చెప్పమ్మా. 4096. ఈ వాల్యూలన్నీ టిప్స్ మీద ఉండాలి. అరే 2 power 10 1024, 2 power 11 2048, 2 power 12 4096, 2 power 13 ఎంత 8192, 8192 కదా 9 సార్ తప్ప 9 సార్ ఆల్వేస్ యువర్ సార్. ఇవన్నీ టిప్స్ మీద ఉండాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ మచ్ నౌ 2 power into, so n is 12. therefore n how many 12 bits are required. డేటా మిక్స్ ఏంటి ఇక్కడ 16. ఒక్కొక్క సెల్ లో 16. ఒక్కొక్కసారి ఏమంటారు అంటే ఈ అడ్రస్ బదులు we will have about 2-3 lines here. Address lines, data lines, control lines అనే ఉంటాయి. So usually what we do, 2 power n into m లో n ఏమో అడ్రస్ లైన్స్, m ఏమో డేటా లైన్స్. అడ్రస్ బిట్స్ అంటే డైరెక్ట్ గా చెప్తున్నాం. ఈ అడ్రస్ ని తీసుకెళ్లే వైర్లు ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని ఏమంటారు అడ్రస్ బస్. అడ్రస్ ని క్యారీ చేసే వైర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఐ టోల్డ్ యు నో దేర్ ఆర్ సిస్టమ్ బస్. దానిలో 100 to 200 మెటల్ లైన్స్ ఉంటాయి. వాటిలో కొన్ని లైన్స్ అడ్రస్ వాల్యూని తీసుకెళ్తాయి, కొన్ని ఏమో డేటాని తీసుకెళ్తాయి. అడ్రస్ ని క్యారీ చేసే లైన్స్ అన్నిటిని అడ్రస్ లైన్స్, డేటాని క్యారీ చేసే వాటిని డేటా లైన్స్. ఇప్పుడు మెమరీలో 2 power m into n అన్నాం ఆల్ ద టైం. 2 power n into ఈ n ఏంటి అడ్రస్ అన్న. కాబట్టి ఈ అడ్రస్ ఎంత ఉందో అన్ని వైర్లు ఉండాలి. కాబట్టి అడ్రస్ లైన్ అయినా అడ్రస్ అడిగినా సేమ్ వాల్యూ. ఎవ్రీ టైం యూ విల్ రీడ్ ఫ్రమ్ వన్ లొకేషన్ నుంచి ఒక వర్డ్ రీడ్ చేస్తాం. కాబట్టి ఈ వర్డ్ మొత్తాన్ని తీసుకెళ్ళడానికి దేర్ మస్ట్ బి ద లైన్స్, దట్ ఇస్ కాల్డ్ డేటా లైన్స్. కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే ఇదేమో డేటా లైన్స్ కి ఈక్వల్, ఇదేమో అడ్రస్ లైన్స్ కి ఈక్వల్. అడ్రస్ లైన్స్ కి డేటా లైన్స్ అంటే ఎప్పుడు ర్యామ్ లో నువ్వు రాసిన 2 power n into m అని రాస్తే ఈ n ఏమో అడ్రస్ లైన్, ఈ m ఏమో డేటా లైన్స్. ఓకే, సో డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ర్యామ్ చూసినా మనం ఏం చెప్తుంది, we know that 16 GB అని రాస్తాం. సో 16 GB లో లొకేషన్లు ఎన్ని, ఇక్కడ వరకే లొకేషన్స్. అయితే we will never be having about only one chip ఉండదు. అంతా కలిపి ఒకటే చిప్ లో ఉండదు అది. If you see on each and every RAM card there are multiple chips like this. ఒక చిప్ సైజే మనం ఏమన్నామా 4 KB లేకపోతే 1 GB అన్నామని.
If there are 4 such a chips, it's a 4 GB. So first of all, what happened here? This is not the single chip alone in the card. Card మీద చూస్తే you can see there are multiple chips. Left to right both the sides ఉంటాయి దాంట్లో. RAM కార్డ్ ఓపెన్ చేస్తే ఒక్కొక్క చిప్ కి ఏదో ఉంటుంది, ఫిక్స్డ్ సైజ్ ఉంటుంది. First of all, what they do here, they are going to be identify the chip. ఆ చిప్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అడ్రస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ దిస్. There is a 4 KB అనుకుందాం. ఒక్కొక్క చిప్ సైజ్ వచ్చి 1 KB. అప్పుడు ఎన్ని చిప్లు ఉన్నట్టు? రైట్. సో I required here KB. ఈ K కి 2 power 10 bits. ఈ 4 కి 2 bits. అంటే ఈ 2 bits చిప్ లో ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం. చిప్ వచ్చిన తర్వాత ఈ బిట్స్ ఆ లొకేషన్ ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం. యు గాట్ అ మైండ్? అంటే I got here there is a chip of the size 4. ఇది ఒక చిప్, ఇది చిప్ 2, ఇది చిప్ 3, ఇది చిప్ 4 అనుకోండి. This address is equal to 00, this 0 at 1, 10, 11. మీ దగ్గర you written here this is the totally about the 12 bits అనుకోండి. 12 bits లో if you write first bits ఏమో చిప్ కోసం, లాస్ట్ బిట్స్ ఏమో ఆ చిప్ లో మళ్ళీ అడ్రస్ ఉంటాయి. అంటే ఈ 10 లో ఫస్ట్ అడ్రస్ ఇస్ వాట్ 000, లాస్ట్ అడ్రస్ 111. అంటే దీనికి బిఫోర్ ఉన్నటువంటి బిట్ 01 అనేది చిప్ అయితే మిగిలినవి ఏంటిది 000 అయితే చిప్ 1 లో ఫస్ట్ అడ్రస్, 01 లో 6 1s అయితే ఆ విధంగా మిడిల్ అడ్రస్ కూడా ఉంటాయి. సో whenever they wanted to identify in a chip alone, ఫస్ట్ చిప్ అడ్రస్, తర్వాత ఆ చిప్ లొకేషన్, రైట్. ఆ రకంగా చిప్ మొత్తాన్ని ఏం చేయాలి అంటే ఈ కార్డ్ మొత్తాన్ని ఫస్ట్ we will be divided into first of all chips, then you will be having address. So ultimately you should understand RAM is a semiconductor memory. ఇప్పుడు నువ్వు మాట్లాడిన RAM అంతా కూడా దేని గురించి అంటే మెయిన్ మెమరీ, ప్రైమరీ మెమరీ, వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డిస్కసింగ్. నా దగ్గర 8 GB RAM ఉంది, 16 GB RAM కంప్యూటర్ అన్నామంటే ఇది క్యారెక్టరిస్టిక్స్. వాట్ ఎవర్ యు సెడ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ అబౌట్ RAM. కానీ RAM లో కూడా 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. వాట్ దోస్ 2? ఒకటేమో SRAM, ఇంకొకటేమో DRAM. One is static RAM, dynamic RAM. There are 2 types of RAMs. There are 2 types of RAMs. There are 2 types of RAMs. One is static RAM, other one is dynamic RAM. Static SRAM and DRAM. SRAM and put this way. SRAM, DRAMs. అంటే మీరు RAM లో చూస్తే అందరూ ఏం చెప్తారు DDR2 సార్ అంటారు. RAM లో we say that RAM అనగానే somebody will say that it's a DDR8 DDR4 you are putting it. అంటే అవన్నీ కూడా డైనమిక్ RAM లను. స్టాటిక్ RAM వాడట్లేదు. నీ దగ్గర ఉన్న 8 GB RAM కానీ 4 GB RAM వాట్ యు సే దట్ ఇట్స్ ఏ DDR4 DDR2 what are meaning of it
DO dynamic RAM, 4 sides. So they have different names for it. కాబట్టి మనం వాడుతున్నటువంటి 8 GB గాని 16 GB గాని అవి స్టాటిక్ RAM కాదు. All of them are dynamic RAMs. Right? What is the basic difference between these two? వీటన్నిటికీ బేసిక్ గా ఎక్కడ తేడా ఉంది అంటే కాంపోనెంట్ వాట్ వి యూస్ టు మేడ్ అప్ ఆఫ్ RAM. స్టాటిక్ RAM అన్నీ కూడా దే మేడ్ అప్ ఆఫ్ విత్ ట్రాన్సిస్టర్స్. బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్ ఏంటి? ట్రాన్సిస్టర్. అదే డైనమిక్ RAM లో బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్ ఏంటంటే కెపాసిటర్. కెపాసిటర్స్. స్టాటిక్ RAM లో బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్ ఆర్ బేసిక్ కాంపోనెంట్ ఇస్ ట్రాన్సిస్టర్. ఇది కెపాసిటర్. ఇక్కడ ఒక బిట్ RAM కి దే యూస్ 4 to 5 ట్రాన్సిస్టర్స్. ఒక బిట్ చేయాలంటే 4 to 5 ట్రాన్సిస్టర్స్ యూస్ చేస్తారు. అదే దీనిలో ఒక బిట్ కి ఒక కెపాసిటర్ తో పాటు ఒక ట్రాన్సిస్టర్ సరిపోతుంది. ఒక కెపాసిటర్ 1 ట్రాన్సిస్టర్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. Write the difference between the SRAM and DRAM. So one bit will take about 4 to 5 transistors. This one bit made up of with one capacitor and one transistor. Static RAMs are high speed. Static RAMs are high speed. ఎందుకు? This is completely about transistor. ఇవేమో లో స్పీడ్. దీంట్లో బిట్ ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అంటే కెపాసిటర్ ఛార్జ్ చేస్తే 1, డిశ్చార్జ్ అయితే 0. కాబట్టి ఛార్జింగ్ అండ్ డిశ్చార్జింగ్ విల్ టేక్ ద ప్రాసెస్, టేక్ ద టైం టు బిల్డ్ ది డేటా. అందుకనే ఇవన్నీ లో స్పీడ్. దే ఆర్ వాట్? ట్రాన్సిస్టర్. ఇప్పుడు అల్టిమేట్ గా స్పీడ్ పెరిగిందంటే ఏంటి? కాస్ట్ ఇంక్రీజెస్. ఇది కాస్ట్ డిక్రీజెస్. ఆర్ యు సే దట్ లెస్ కాస్ట్. డైనమిక్ RAMs are less cost. Less cost. Later. ఇప్పుడు ఒక సెల్ కి ఎన్ని కాంపోనెంట్ యూస్ చేయాలి అక్కడ? దీంట్లో 2 కాంపోనెంట్స్. కాబట్టి ఇక్కడ చూడాల్సిందంటే ప్యాకింగ్ డెన్సిటీ. ప్యాకింగ్ డెన్సిటీ అంటే ఒక స్మాల్ ఏరియాలో ఎన్ని బిట్లు స్టోర్ చేయగలదు? ఒక స్మాల్ ఏరియాలో 5-6 ట్రాన్సిస్టర్ల సైజు ఆక్యుపై చేస్తే ఒక బిట్ కోసం ఇక్కడ 2 ఆర్ ఎనఫ్ టు స్టోర్ 1 బిట్. అంటే ఎక్కడ ప్యాకింగ్ డెన్సిటీ? వేర్ ఇన్ ఏ స్మాల్ లొకేషన్ యు కెన్ హావ్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ బిట్స్. SRAM లో we required about 5 ట్రాన్సిస్టర్స్. ఈ ఏరియా తీసుకుంటే ఒక సెల్. అదే ఏరియాలో అదే సైజ్ తో తీసుకుంటే 3 బిట్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ 2 కాంపోనెంట్, కెపాసిటర్ సైజ్ అయినా ట్రాన్సిస్టర్ సైజ్ అయినా ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ 6 వాడితే 3 బిట్స్, అక్కడ 6 వాడితే 1 బిట్. అంటే ప్యాకింగ్ డెన్సిటీ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది? DRAM లో ప్యాకింగ్ డెన్సిటీ ఉంటుంది. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే హై ప్యాకింగ్ డెన్సిటీ ఇస్ పాసిబుల్ ఇన్ ది డైనమిక్ RAM. ఇక్కడేమో ప్యాకింగ్ డెన్సిటీ లెస్. నోట్ ఆన్ దిస్. In a SRAM, high packing density is possible. In a SRAM, sorry. In a DRAM, high packing density is possible. In a SRAM, it is low packing density. Low packing density.
ఇప్పుడు చూడండి పవర్ కన్సంప్షన్ చూడండి. ఇక్కడ ఎన్ని కాంపోనెంట్ ఒక బిట్ కి, రైటా? ఇక్కడ ఎన్ని కాంపోనెంట్లు? కాబట్టి ఎవరికి ఎక్కువ పవర్ కావాలి? దీనికి. సో SRAM రిక్వైర్డ్ హై పవర్ సప్లై, అంటే పవర్ కన్సంప్షన్ ఈస్ హై. ఇన్ ద డైనమిక్ RAMs power consumption is less. So SRAM have a low power, high power consumption. This is low power consumption. ये R point रायल. So they are the difference between what? SRAM and అయితే dynamic RAM ni they use for primary memory కింద యూజ్ చేస్తే, ప్రైమరీ మెమరీ అంటే విల్ సే దట్ ద మెయిన్, అంటే జనరల్ లైఫ్ లో యూజ్ చేస్తున్నటువంటి DDRలు, ఈ DDR అన్ని డైనమిక్ RAM. అయితే SRAM ఏంటంటే క్యాష్ మెమరీ కింద వాడతారు. క్యాష్ మెమరీ. సో SRAM యాక్ట్ యాస్ ఏ క్యాష్ మెమరీ. SRAM యాక్ట్ యాస్ ఏ క్యాష్ మెమరీ. A DRAM is a normal primary memory. Okay, so this is about RAM. ఎన్ని పార్ట్లు వచ్చాయి చెప్పి RAM గురించి చెప్తాను. ఇది డిఫరెన్స్. ఫస్ట్ థింగ్ దేంతో స్టార్ట్ చేసాం? Read only memory. Read only memory. Read only. First one is a random access memory, or that is also called the read write memory. Previous one, RAM means random access memory, also called as read write memory కూడా అనొచ్చు. ఇదేమో రీడ్ ఓన్లీ అయితే ప్రీవియస్ వన్ చెప్తున్నాను నేను. ప్రీవియస్ వన్ ఏమన్నాం? RAM అన్నాం. RAM full form is random. Actually that's a wrong word or wrong name for it. ఎందుకంటే ఈవెన్ ROM also random access memory. ఇది కూడా random access ఏ పాసిబిలిటీ. అంటే యు హావ్ టు అండర్స్టాండ్, ఒక మెమరీని రీడ్ చేయడం కోసం ఎన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయంటే 3 వేస్ ఉంటాయి. ఒకటేమో డైరెక్ట్ యాక్సెస్, ఇంకొకటేమో ర్యాండమ్ యాక్సెస్, ఇంకొకటేమో సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్. సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ అంటే టేప్ ఉంది, టేప్ లో డేటా ఏదర్ ఫార్వర్డ్ అన్నా చేసి రీడ్ చేయాలి, బ్యాక్వర్డ్ చేసినా చేయాలి. అవి అంతా కూడా ఏంటంటే సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ అంటారు. ఇప్పుడు డిస్క్ లో డేటాని యాక్సెస్ చేసేది డైరెక్ట్ యాక్సెస్. ఫస్ట్ డిస్క్ యొక్క సెక్టర్ ని చూడాలి, తర్వాత దాని డేటాను రీడ్ చేయాలి. ఈ సెమీ కండక్టర్ మెమరీలు అన్నీ కూడా అడ్రస్ల తో ద్వారా డేటా తెచ్చుకుంటే దాన్ని ర్యాండమ్ యాక్సెస్. Random access meaning is what? Getting data using addresses.
Check it out. Right. Random access. Put it in our ROM. Read only memory. ఇప్పుడు మనం రెండు ప్రైమరీ మెమరీ గురించి చెప్పాం. ఒక ప్రైమరీ మెమరీ ఏమో RAM, ఇంకొక ప్రైమరీ మెమరీ ROM. మీ ROM ఇది డైరెక్ట్ గా మనము అడ్రస్ అయ్యాం. This would be there every time on the board itself. Vachinda? Right. So, first of all, you just understand this way. నువ్వు రాసిన ప్రోగ్రామ్ అంతా దేంట్లో స్టోర్ అవుతుంది? RAM లో. అంటే కీబోర్డ్ నుంచి నువ్వు ఏమైనా టైప్ చేస్తే అది ఫస్ట్ స్టోర్ అయ్యే కాంపోనెంట్ RAM లో ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ ఫైల్ ని సేవ్ చేస్తున్నావో అప్పుడు అది డిస్క్ లో ఉంటుంది. ఎక్కడ? హార్డ్ డిస్క్ లో ఉంటుంది. దానికన్నా ముందు ఏం చేస్తావు? ఒక కంప్యూటర్ ని నువ్వు ఆపరేట్ చేయాలి అంటే వన్స్ యూ స్విచ్ ఆన్ ద పవర్ టు ద కంప్యూటర్, స్విచ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత వాట్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్? ఎనీ ఐడియా? నా లోడింగ్. You're all saying that loading. ఏం లోడ్ అవుతుంది? రైట్. ఇక్కడ లోడింగ్ అంటే మన కంప్యూటర్ లో ఏముంది? we have a operating system. ఈ OS ఎక్కడ ఉంటారు? డిస్క్ లో ఉంటుంది. ఎక్కడ ఉంటుంది? హార్డ్ డిస్క్ లో ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే పవర్ ఆఫ్ అయిపోతుందో ఇది వన్స్ యూ స్విచ్ ఆన్ ద పవర్, ఈ హార్డ్ డిస్క్ లో సి డ్రైవ్ లో ఉన్నటువంటి పోర్షన్ ఓఎస్. హార్డ్ డిస్క్ లో ఎన్ని డ్రైవ్ ఉంటాయబ్బా? సి ఉంటుంది, డి అంటావు, ఈ అంటావు. సి లో ఏముంటది? ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఎక్కడ ఉంటది? సి డ్రైవ్ లో పెడతాం. ఎప్పుడైతే నువ్వు కంప్యూటర్ స్విచ్ ఆన్ చేస్తావో హార్డ్ డిస్క్ లో ఉన్నటువంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ర్యామ్ అంటే 4GB 8GB లో ఉన్నటువంటి ర్యామ్ లో ఒక కాపీని ప్లేస్ చేస్తావు. కంప్యూటర్ నువ్వు ఆపరేట్ చేయాలంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి. ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎక్కడ ఉంటుంది పర్మనెంట్ గా అంటే హార్డ్ డిస్క్ లో ఉంటుంది. స్విచ్ ఆన్ చేయగానే ఫస్ట్ జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటి? హార్డ్ డిస్క్ లో ఉన్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యొక్క కాపీ ర్యామ్ లోకి పోతుంది. ర్యామ్ లోకి వెళ్ళింది కాబట్టి నీకు స్క్రీన్ మీద అన్ని ఐకాన్స్ కనబడతాయి. ఈ ప్రాసెస్ ఏమంటారు? బూటింగ్ ప్రాసెస్ అంటారు. ఒకవేళ నీ హార్డ్ డిస్క్ లో బూటింగ్ ప్రాసెస్ జరగకపోతే లోడింగ్ 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 అదే స్టోరీ నడుస్తుంది. నువ్వేమంటావు దానికి? నాది సిస్టమ్ బూట్ కావట్లేదు అంట. బూట్ కావట్లేదు అంటే అర్థం ఏంటి? నీకు స్క్రీన్ మీద ఐకాన్స్ రావట్లేదు అంటే వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సక్సెస్ఫుల్ గా ర్యామ్ లోకి కాపీ కాలేదు. అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డిస్క్ లో నుంచి ర్యామ్ లోకి కాపీ అవ్వాలంటే దానికి ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. వాటిని ఏమంటారు? బూటింగ్ అని అంటున్నావు కదా. ట్రాన్స్ఫర్ గానా సక్సెస్ఫుల్ గా అయితే దాన్ని బూటింగ్ ప్రాసెస్ అంటారు. ఎవరు చేస్తారు? దిస్ వుడ్ బి డన్ బై ద బూట్ లోడర్స్ అనే ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. అవి ఎక్కడ ఉంటాయి? ROM లో ఉంటాయి. నువ్వు కంప్యూటర్ ఆన్ చేయగానే ROM లో ఉన్నటువంటి బూట్ లోడర్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. అవన్నీ కూడా లో లెవెల్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటారు. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎప్పుడైతే బూట్ లోడర్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఎక్కడుంది? హార్డ్ డిస్క్ లో సి డ్రైవ్ లో ఉన్న ఒక కాపీ ర్యామ్ లోకి కాపీ చేస్తుంది. అప్పుడు నీ కంప్యూటర్ ఆపరేషన్స్ కి కన్వీనియంట్. నువ్వు ఎప్పుడు మళ్ళీ షట్ డౌన్ చేస్తావో ర్యామ్ ఏం చెప్పాం మనం? వాలటైల్ మెమరీ అన్నాం. ఆయన స్టోరీ ఏంటి? పవర్ పోయినప్పుడు అంతా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎగిరిపోతుంది. పవర్ పోయినప్పుడు అంతా కూడా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దాని మాయమైపోతుంది. అందుకే మళ్ళీ స్విచ్ ఆన్ చేయాలి. స్విచ్ ఆన్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఏమవుతుంది? మళ్ళీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాపీ అవుతుంది.
సో రామ్ అనేది ఎప్పుడు ఇంపార్టెంట్? అసలు కంప్యూటర్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటేనే రామ్ ఇంపార్టెంట్. కంప్యూటర్ స్టార్ట్ అయ్యి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంతా కూడా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యి స్క్రీన్ మీద అన్ని ఐకాన్స్ నువ్వు చూస్తున్నావంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఆపరేట్ చేయడానికి ఏం కావాలో అన్ని ప్రోగ్రాంలు డ్రైవ్ నుంచి, ఏ డ్రైవ్ నుంచి, హార్డ్ డిస్క్ నుంచి ర్యామ్ లేకి కాపీ చేసాం. అది అయిపోయిన తర్వాత దీని పని అయిపోతుంది. సో వాట్ ఇస్ ద ప్రైమ్ జాబ్ ఆఫ్ ఇట్? ప్రైమ్ జాబ్ ఆఫ్ ఇట్ ఏంటంటే దీంట్లో కొన్ని పర్మనెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. ఏంటి ఆ పర్మనెంట్ ప్రోగ్రామ్స్? కీబోర్డ్ కూడా కనెక్ట్ అవ్వాలి, మౌస్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. అంటే ఫస్ట్ చేసే పని ఏంటి అంటే కంప్యూటర్ వెన్ ఎవర్ యూ స్విచ్ ఆన్ ఇట్ విల్ చెక్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్. ప్రాసెసర్ ఎనేబుల్ అయిందా, మౌస్ ఎనేబుల్ అయిందా, రైట్ డిస్క్ ఎనేబుల్ అయిందా, వాటికి సంబంధించిన ప్రోగ్రాములు అన్ని దీంట్లో కూర్చొని ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఇది కీబోర్డ్ చెక్ చేస్తుంది, మౌస్ చెక్ చేస్తుంది, ప్రాసెసర్ యాక్టివిటీ గురించి చెక్ చేస్తుంది, ర్యామ్ కనెక్టివిటీ గురించి చెక్ చేస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది, స్విచ్ ఆన్ చేయగానే కంప్యూటర్ లో బీప్ బీప్ సౌండ్ వస్తుంది. అంటే అర్థం ఏంటి, నీ ర్యామ్ సరిగా దానిలో స్లాట్ లో కూర్చోలేదని. ఇవన్నీ ఎక్కడ జరుగుతాయి అంటే దానికి కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితేనే ఇవన్నీ బయటకు వస్తున్నాయి. ఎక్కడ ఉన్నాయి ఆ ప్రోగ్రామ్స్? కాబట్టి రామ్ కానీ ర్యామ్ కానీ బోత్ ఆర్ వాట్? సెమీ కండక్టర్ మెమరీస్. బోత్ ఆర్. ఇది ఎందుకు ఇది రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ అయ్యింది? యూ కెనాట్ ఎరేజ్ దట్ ప్రోగ్రామ్స్. దీనిలో ప్రోగ్రామ్లు you cannot erase it. It would be there forever as long as that computer is there. You cannot disturb them, you cannot delete them. Even mobile లో కూడా నువ్వు చూస్తే అన్ని డిలీట్ చేస్తా కానీ కొన్ని డిలీట్ చేయలేదు. అంటే అర్థం ఏంటి, మొబైల్ లో కూడా రాంగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. అవి సిస్టమ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటారు. We call all of them as what? System programs are very very important for us to operate the system. So now you can be computer start చేయగానే ఏ memory important? What memory is important for us? First ROM important, తర్వాత RAM important. కాబట్టి what we are saying here, both the memories are what? Semiconductor memories. రెండిటికి అదే స్ట్రక్చర్, both are random access. Both are random access. Put it now this. Ram guరించి రాయండి. It is same as like a. It is same as like a RAM. It is same as like a RAM. Supports random access. Supports one random access and semiconductor based memory. Semiconductor based memory. ROM always stores the permanent programs. Permanent programs such as bootloaders, system drives, IO programs. Next slide. The size of the ROM.
represented size of the ROM represented by 2 power n into m, represented same as like everything is the same feature, 2 power n into m. This will also have here, the ROM is always have 2 power n, where 2 power n is what? Number of boards, and m is board size. Everything is same as like a previous one. Only change ఏంటంటే దీనిలో పర్మనెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. ఒక ఫైనల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి హియర్? ఫైనల్ ఎగ్జాంపుల్ బూట్ లోడర్స్. వాట్ యు మీన్ బై బూటింగ్? Copy the operating system from hard disk to RAM is called booting process. అసలు నీ రామే పోతే ఎప్పటికది బూట్ కాదు. Never going to be boot. And these programs will never be erased. This would be permanent programs. అయితే ROM లో కూడా there are multiple types. Put it in now. Types of the ROM. Types of the ROM. Types of the ROMs. 1. PROM. EPROM and EEPROM. First one is a PROM. PROM stands for programmable ROM. EPROM, erasable programmable ROM. Erasable programmable ROM. Erasable and double E. Electrically erasable programmable. Okay, look at this. ఇది నేమ్ ఏంటి? ఈ ROM ఏమో కంప్యూటర్ లో ఉండేది. యాజ్ ఏ యూజర్ యు వాంటెడ్ టు కీప్ సమ్ డేటా ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్. ఏదో ఒక డేటా యు వాంటెడ్ టు కీప్ ఇట్ ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా ఒక డేటాను నువ్వు సిడిలో రాస్తే దాని లైఫ్ టైం ఓన్లీ 10 years మాక్సిమం. టేప్ లో రాస్తే దాని లైఫ్ టైం కూడా లిమిటెడ్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెమరీ విల్ హావ్ ఏ సర్టెన్ లైఫ్ టైం. అయితే దిస్ ఈస్ పర్మనెంట్. Once you store the data, it will never be deleted. It would be permanent forever unless you break it. Adi ఇది programmable ROM. అంటే data whatever you stored in that would be always permanent. And this is the one you can program it. ఏ ప్రోగ్రామ్ పెట్టాలనుకుంటున్నావో that user can do it, decide it. But only problem is once you decided to return and once it has been programmed, it never be deleted. మళ్ళీ ఇంకొక చిప్ తెచ్చి రాసుకోవాల్సిందే తప్ప you cannot reuse it. But advantage ఏంటి? If you feel that there are some programs which you wanted to keep it forever, you can program it. అంటే user can program this component. ఇదేంటి? As you know problem with this, you can overcome the problem of this one. Identi, there is some data, there is a small portion of the data you need to erase or you need to edit. Edit kuda not possible here. Even the small portion of the data which you wanted to edit, that also we can't do it through this. If you wanted to do that, you can go for erasable
ప్రోగ్రామబుల్ రామ్స్. erasable programmable ROMs ఎలా ఉంటాయి అంటే you will see on the chip, this is the chip, on the chip you can find there is